Banga ate batutwala mu maaso nga basunsulamu omukulu ono Frank Bulira Kabinga. And so they have submitted them here to this technical team of the Electoral Commission, from the legal department, from voter data management, from IT, from election management, to verify them. So they must confirm that the aspirant has filled the forms and in triplicate. That's what the commission guided earlier in the statements that it issued, and in the guidelines it issued when the exercise of preparation for presidential elections was flagged off on the 11th of August 2025, when those aspiring to contest for presidency began coming to the headquarters of the Electoral Commission to pick the forms. And this nomination exercise is taking place here at Lubowa, on the grounds of the Electoral Commission. The place where the commission is constructing its headquarters, the first of their kind in its history. And so everyone that is being nominated from here is making and becoming part of history. So these are the EC grounds in Rweza. At Rweza, Lubowa. To the people that understand sign language, we have a sign language interpreter there on the screen. Hope Nyamwiza, who is ensuring that this process is as inclusive as possible, that no one is left behind when it comes to following the electoral processes. And this is a commitment that the Commission has made, among other things, to ensure inclusivity, to ensure
that no one is left behind. In fact, as part of the roadmap to the 2025-26 general election, the Commission undertook a comprehensive mapping of persons with disabilities across the country, mapping them and to polling stations, and it was the first such major audit and undertaking to make sure that the Commission gets to know who persons with disabilities are, where they are, what kind of disabilities they have, what kind of unique needs they have, to make sure that in the planning for now and for the future, those peculiarities that ensure inclusivity are taken into consideration. So the Commission, we are in advanced stages of the implementation of the roadmap that the Commission issued, released for the 2025-26 general elections, with major milestones covered, including the demarcation of electoral areas. That happened at the end of last year. Demarcation of electoral areas at local government level. There was organization of polling stations. After reorganizing polling stations, you recall there was that period of the display, and there was also the update of the National Voters Register, which the Commission called upon all those that had it what it takes or it took to participate in, by ensuring that those who were new voters, who had never been registered as voters, but they are citizens, they are 18 years and above, could register as voters and be assigned polling stations. Being a voter is a choice according to the law. So a citizen chooses to be a voter by going to those centers that they went to register as voters. And during that period, there was also a window for those who wished to change their voting locations consistent with the law and following the requirements of the law. And then there was the display of the voters' registers at polling stations across the country. And there was an opportunity after the display for any complaints that came to be addressed by what the Commission put in place, the tribunals at parish level, to consider what the voters, the public was saying about the display. Those who are reported to have died
and had not died, they would come and say, no, they're saying that I died, but no, I've actually not yet died, or I'm not dying soon. So there were those tribunals at parish level which had that feedback from the display exercise. And then we've been having elections for special interest groups which are provided for in the Constitution as a form of affirmative action to categories of persons that have had some form of disadvantage in the past. So older persons, those who are 60 years and above, fall under that category of special interest groups. Persons with disabilities, and the disabilities are also defined in the law. And then we have youth. Those are three major categories of special interest groups. And then later, there are others like the workers that have two strands of non-unionized work and do that. So, just for our information.
ekiseera ekiriwo kaakano nsonga za kwekenneenya biwandiiko oli ayinza okwebuuza nti kiki ekigenda maaso akasiriikiriro weekali kubanga abakulu bakyagezaako okubanga abeekenneenya empapula z'omukulu ono okakasa oba ddala ziwera asobole kugenda bw'atyo ate asobole okubanga akkirizibwa okuvuganya ku ntebe obukulembeze bw'eggwanga. Embeera nga bwetambula ensonga z'empapula Lord Chair kakati zituuse ku mmeeza ye okubanga akakasa akasirikiro kabadde k'amaanyi n'akeetalo ng'abakulu bagezaako okubanga bayita ddala mu biwandiiko kakasa oba byebyo byennyini ebituukiridde ebisaana oba ebyetaagisa okubanga avuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Lord Chair bw'anaatubuulira ebivuddeyo ajja kubanga naye bw'atyo agattibwa ku banne ate abaasoose. Waliwo ababadde beebuuza nti ono ng'akoleddwako obudde nga bugenze, naye kigambibwa nti singa otuuka ku grounds ez'akakiiko k'ebyokulonda ssaawa nga ziweze 10 oba nga zisusse mu ssaawa 10 oba tosobola kubanga okolebwako, naye ono akoleddwako olw'ensonga nti yagenze okubanga atuuka ku kakiiko k'ebyokulonda essaawa nga tezinnaba kuwera 10 era olw'ekyo essaawa 10 zimusanze mutaka wano kakiiko k'ebyokulonda y'ensonga lwaki oba oliawo naye asobodde okubanga afuna omukisa ogukolebwako. So kati gwe abadde yeebuuza kiki ye lwaki bamukozeeko after omukulu mu kakiiko k'ebyokulonda Justice Simon Byabakama kye yatandikiddeko kunnyonnyola lwaki agenda kubanga akolwako lwa nsonga nti ensonga yayingidde obudde nga bukyaliko ssaawa 10 zigenza okubanga ziwera nga ali munda wano mu kakiiko k'ebyokulonda ku grounds kwennyini, era nga bwe kibeera mu kulonda asinga essaawa ez'essalira zikusanga mu layini nga tonnaba kubanga olonda naye ng'essaawa ezo zikusanzeewo mu butereevu okkirizibwa naawe n'osobola okubanga okuba akalulu era akagwa kateebwawo ssaawa 10 oba 11 oba mmeka zonna eziba zikkaanyiziddwako. So kakati Lord Chair agenda kubanga ate atubuulira ebigenda maaso ku mukulu ono. The papers of the aspirant, and we are satisfied that he has complied with the requirements of the Presidential Elections Act. Accordingly, I, Justice Byabakama Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Bulira Frank Kabinga a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. You are now a presidential candidate. Congratulations. Bw'atyo Frank Bulira Kabinga amaze okubanga asunsulwamu atuukiriza ebiwandiiko oba ebyetaago ebyakakiiko k'ebyokulonda, kati naye agenda kubanga aweebwa ebiweereddwa banne abalonde candidate asembeyo olwaleero, ate tukyasobola kubanga tufuna mulala yenna kubanga bw'atyo ate akolebwako akakiiko k'ebyokulonda okusinziira ku mbeera yonna n'ebiri ku ground. Kakati tekyaliyo candidate mulala agenda kubanga yegatta mu nteekateeka eno. Kakati okuba kuwa bonna mu bujjuvu abo boogenda okulaba nga beetooloola eggwanga, ogenda kubanga olaba candidate Yoweri Kaguta Museveni, ogenda kubanga olaba candidate Mubarak Munyagwa Serunga, ogenda kubanga olaba candidate Kabinga Frank Bulira, ogenda kubanga olaba candidate Elton Joseph Mabirizi, candidate Nandara Mafabi, candidate Mugisha Muntu, candidate Robert Sentamo Kyagulanyi awamu ne candidate Robert Kasibante. Ebibiina by'ebyobufuzi by'ebyokka ebisobodde okubanga ku mulundi guno bireeta abantu okwesimbawo ku
ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga okusinziira ku mbeera yonna nga bwetambula. Kaakati kitegeeza ebibiina by'obufuzi 8 bye bisobodde okuba nga byetaba mu kalulu kano nga bisimbawo abantu abeesimbyewo. So kaakati omukulu mu kakiiko k'ebyokulonda akuutira Kabinga byagenda okuba nga agoberera mu nteekateeka eno era asobole okuba nga asivuganya bulungi. Campaigns, as we mentioned earlier on, start on the 29th of this month for all presidential candidates. But that is after you have all harmonized your campaign programs before you get on the campaign trail. However, if you wish to meet your people today, your supporters, at a designated venue, you are at liberty to do that, provided you don't carry out public processions along the roads or markets or the business district or center of the city of Kampala and other areas. Now, the Electoral Commission is required to give you a copy of the National Voters Register in soft form. So I have the National Voters Register in soft form, which your agent can collect now. Secondly, under the Presidential Elections Act, the Electoral Commission is required to work with other state agencies to ensure that you are protected, you are given adequate protection or security, both on the road or wherever you are, and even at home. It's a 24-hour security network. We are going to hand over to you your security vehicle with the security personnel who will be guarding you or protecting you. That vehicle is a commissioned vehicle. It is being driven by a driver of the commission. We are fueling it, maintaining it, paying the driver, and paying the security. You don't have to pay anything. We are catering for all that by law. Thereafter, you are free to go to the media tent or media center, which is set up here, and address the press or the nation and tell them who you are and so on and so forth. That is at your will. But for us, what we have to do now, which is mandatory, is to give you a security vehicle and security detail. We can go and perform that function. After that, we shall come back here for further announcements or proceedings, whichever. Thank you. Bwatyo Lord Chair ow'akakiiko k'ebyokulonda ssaawa eno ekigenda okubanga kiddako abakulu bano nabo bagenda kubanga bakwasibwa ekidduka kyabwe kye bagenda okubanga ate bakozesa nabo okubanga batambulizaako ebyokwerinda byabwe oba security emuweebwa akakiiko ak'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda ke kagoberera byonna era ke kagenda okubanga kabakwasaganya mu mbeera eyo era nga bwe babadde bagamba abalala bonna akakiiko k'ebyokulonda ke kavunaanyizibwa obutereevu ku bakulu bonna okubakuuma n'okulaba nga bali safe, okuba nga bavuganya bulungi nnyo ate nga batambula mu ngeri esingako okubeera ennungi. Bwe tutyo twolekera awali emmotoka ate naye asobole okuba nga akwasibwa ekidduka kye. Bwe lutyo bwe lutambudde sofa abantu 8 be basunsuddwa olw'eggwanga ennaku z'omwezi 23 n'olwaleero olw'24 ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga lino erya Uganda. Mwebale nnyo eddala abatandise okugoberera tusaako butereevu nga tusinziira wano ku kitebe ate eky'akakiiko k'ebyokulonda. Embeera yonna bwetyo bwetambudde. Ono nno ye tazze n'abantu bangi, azze n'abantu be batonotono naye
bw'atyo asobodde okubanga afuna omukisa n'asobola kubanga asunsulwa era nga kaakati wetwogerera agenda kubanga akwasibwa mmotoka ye ate oluvannyuma naye ng'abalala ajja kubanga ayogerako eri bannamawulire naye asobole okubanga atubuulira kiki ate akyapulaninga okubanga azzaako nga omukulembeze n'ensonga ze zonna atubuulire butya bwe bigenda okubanga bitambula. Ye Frank Bulira Kabinga bw'atyo nga naye kaakati yeegasse ku banne kuva mu kibiina ekya Revolutionary People's Party nga kyayitiddemu okubanga ajja okuvuganya by'ebibiina by'obufuzi munaana beddu okuli National Resistance Movement, okuli the National Peasants Party, okuli ekibiina ekya Common Man's Party, okuli ekibiina ekya Forum for Democratic Change, ekibiina ekya Alliance for National Transformation, ekibiina ekya kya Mubaraka Munyagwa ekya Common Man's Party, so nga ate n'ekibiina ekya Conservative Party n'ekibiina ekya National Peasants Party NPP. Abakulembera ebibiina bino ebyobufuzi kuliko ekibiina ekya SCMP oba Common Man's Party kikulemberwa omukulu Mubaraka Munyagwa yennyini, so nga ate ekya National Peasants Party kikulemberwa omukulu omukyala Stacia Mayanja, candidate Museveni akulembera National Resistance Movement and National Unity Platform ate yo ekulemberwa Robert Sentamu Kyagulanyi. FDC ekulemberwa omukulu POA yes oba Patrick Oboy Amriat, wabula nga presidential candidate ate ye muntu yabakwatidde bendera asonga ate n'ebibiina ebirala bwe bityo ababikulembera bebekimidde ate be babikwatidde flag okubanga bavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga. Mukulu bw'atyo aweereddwa abasirikale be n'enteekateeka yonna ekoleddwa, akwasiddwa butereevu nnyo, agenda kubanga atandika emirimu gye egy'okutala laga eggwanga nga anoonya akalwa. Ategeezeddwa nti asobola okubanga ayogerako eri abawagizi be olunaku olwaleero mu kifo ekiteeketeeke akasita ate tayisa bivulu mu kkubo akugenda wantu wonna walala, wabula asobole okubanga akola ebyo akakiiko bye kamugambye okubanga agoberera. Abwatyo essaawa zino zennyini agenda kubanga agenda mu media tent asobole okubanga ayogerako eri bannamawulire okututegeeza butya bwagenda okubanga atandika okukola emirimu egy'eggwanga. Yoyo Revolutionary People's Party omukulu Bulira Frank Kabinga naye asobodde okubanga abeera nominated nga omukulu mu kibiina kino ekya Revolutionary People's Party era nga ye y'omu ku abo abalowoleza mu nkola eya federal okusinziira ku ebyo bye tubadde tumufunako. So kakati tugenda kubanga tumulaba nga ate ayogerako eri bannamawulire essaawa zino zennyini ne asobole okubanga ategeeza enteekateeka ze nga bwe zigenda okubanga ate zitambula. Thank you very much. The rest of the team members, you can take your seats here, please. Thank you. Ladies and gentlemen, I'm so delighted to be here this evening, and I'm so thankful to everyone who is here. Really, this is the day that the Lord has made. I'm the last candidate, but I'm sure by the beginning of 2026, I'll be the President of the Republic of Uganda. My name is Salongo Bulira Frank Kabinga. And when I was coming, you saw a heavy downpour. It had a message that Uganda is changing soon. In the next few months, we're going to have another president in Uganda.
I'm the flag bearer for the Revolutionary People's Party, RPP, and the leader of Uganda Federal Democratic Organization, which was founded by the late Dr. Agre Kiyingi, who died recently in Australia. I was the personal assistant to Dr. Agre Kiyingi. Through the years, he went through suffering from the time he left Uganda, when he went to exile in Australia, when he was charged of murder cases, when he was charged of terrorism, working with ADF, etc. When he died, our executive sat and resolved to make me the leader of the Uganda Federal Democratic Organization. I won't say a lot because we have no time for talking. The only time we have is for action and to do things that are supposed to be done to change our country, Uganda. As the Revolutionary People's Party, we are standing on federalism. The biggest problem of our country is the system of governance. Even if Mr. Museveni goes tomorrow and we have another president remaining with the current decentralization system, we shall not have any change at all. When we look at countries like United Arab Emirates, Sharjah is competing with Dubai. Dubai is competing with Abu Dhabi. We want the 16 federal states making up Uganda to compete amongst themselves. We want Kabarega International Airport in Bunyoro. We want to see the people of Toro also enjoying and benefiting from the tourism in Toro, tourism city. We want the people of Kapchora to enjoy the money coming from the Bogoya. You know, Kapchora has the best Bogoya in this world. Even when you are buying Bogoya in Turkey, they tell you this is coming from Uganda and it's coming from Kapchora. But government is not doing anything to see how to help the Sabines to promote the Bogoya they are growing. Even in Emirates, I found Bogoya being served from Kapchora. We have Jessa milk. It is served in Emirates. Ankole would be the #1 beneficiary of the milk and all the products coming from the cows. But everything is being centered in Kampala. It's very unfortunate that we are suffering because of the political system. We want Mr. Museveni to go, but we also want to change the system of governance in this country. And we are going to do it by hook or crook.